Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado tiene a bien traer a todos ustedes los días martes y jueves. Nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Spotify. Y bueno, pues el día de hoy quiero agradecer la compañía de Gandhi Torres Velasco, compañero de aquí, que servirá el día de hoy como intérprete para esta entrevista que ya estábamos esperando con muchas ansias. Gracias, Gandhi. Un placer, maestra. Es un placer el estar aquí presentes y poder funcionar como intérprete para escuchar lo que nos tienen que decir el día de hoy. A lo que sé, tenemos un invitado muy especial y muy importante que nos va a ayudar a llevar esos días de estrés, esos días que hemos estado caóticos, de una manera más tranquila. Bien, pues ahora sí, el tiempo de presentar a nuestro invitado. Él es el señor Patrick Liu, el maestro Patrick Liu, que viene desde, bueno, de origen alemán y que se ha formado en China. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias. I'm honored. Bueno, el maestro Patrick Liu tuvo una primera visita a Guadalajara en 2019. Y en esa ocasión lo llevamos a Ciudad Judicial. Quizás muchos de ustedes que nos están viendo lo pueden recordar por esta gran reunión que tuvimos para hablar sobre la meditación para llegar a la cultura de paz. Adelante. Así es, y en estos ámbitos tan especiales, we have to know that Mr. Patrick has been developed as one of the first guides in order to provide you peace, to how you can relieve that stress. And he's going to tell us a little bit more about what he does, what Patrick is, and what he has to share to the world as well. Mr. Patrick, well, as you already said, it's a huge honor for us to have you here. Amazing pleasure. And we always like to start with a question, first questions, in order him or auditor, spectators now, what people we're treating with, and what is Patrick and what's Patrick doing? Okay. Mm-hmm. Yes. So first of all, thank you, and I'm very honored to be here and speak to you today. My Taoist name is Liu Chengyon. I'm the 24th generation of the Taoist master of the Chengyon Lungmenpai, the Dragon Gate School, and my master is a very famous priest. And many years ago, over 10 years ago, I left my home with a backpack to seek a master, and then also I was lucky to find my Shifu, my master, to learn the Taoist traditions from the authentic source in China. So I spent many years in Wudangshan. It's a center of Taoism in China, very famous, and also I live in the temples to study internal arts, the Taoist medicine, also fortune telling, and of course the Taoist ceremony and Taoist music. So for many years I studied in China, and then I left my master's temple in order to spread Taoism in Germany, in Europe, and also in the Western world. So I have many students in all continents, all around the world, and I'm very happy today also to reach you and give you a little bit of an insight about what is Taoism. Okay. El maestro Patrick se ha enfocado en el taoísmo y desde hace mucho tiempo él ha estado compartiendo un mensaje de paz, un mensaje de meditación, porque él ha estudiado mucho tiempo en China. De hecho, él estuvo en el templo específico que nos comentó y dejó todo eso para venir y compartir su mensaje aquí al mundo. Él se enfoca en la teoría y en la creencia taoísta, y es así como él ayuda, como él
hace mejor las cosas, ¿verdad, maestro? And I spoke a little bit about all the things you told us, Yes. not exactly as you said, but people know already who you are, what you're doing here. And we're really proud of having you here as well. Thank you. And also, with all your knowledge that you already have, tell us what is Taoism for somebody that doesn't know, and how even, because here in Amsterdam, we don't have like this culture. Yes. So can you tell us a little Yes, bit what certainly. Taoism is? So let me start very simple. There is Tao, or what we call Dao, and Taoism or Taoism. Yeah? Tao and Dao is the same. It's just about the T and the D is both the same. But generally speaking, we say Taoism or Taoism is a philosophy, is a religion, Una religión, it's a kind of a worldview, how I look at the world. perspectiva del mundo, It's a culture, una cultura. and so much more than just one thing, or like philosophy or a religion. It is much more. It involves a lot of arts. So there's many Taoist practitioners. They concentrate maybe on one particular art. So let's say meditation or ceremony or medicine. There is Taoism or Taoism is a way of cultivation. I cultivate myself in order to get a higher enlightenment or spiritually enlightenment. If I practice the meditation or internal arts, I can purify myself and become very healthy through fasting or diets. There's many ways how I can cultivate myself in order to become beneficial for everyone. Muy bien, el taoísmo o el taoísmo, y distintivamente la T o la T, no es precisamente un solo sujeto, sino estamos hablando de un todo. Y específicamente el tema de meditación, el tema de estrés, es algo que es una de las áreas en las que uno se puede especializar o enfocar, pero no engloba un todo ser, o el taoísmo no es una filosofía únicamente, sino es que nos engloba en un todo. Y así, ayudando con prácticas como el ayuno, como una buena dieta, es donde ayudamos y tenemos una capacidad de sanar. Quisiera acotar además que el día de hoy que vino a visitarnos al Supremo Tribunal de Justicia, al encontrarse con el presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, le hizo una cordial invitación para que este viernes 9 de febrero vengan todas las personas que gusten a las 9 de la mañana a una meditación para lograr que podamos tener esta paz mental y podamos llegar a una posibilidad de lograr un equilibrio en nuestro ser. Así que será bienvenido. Cordialmente invitados, y nuestro gran invitado, and you are completely invited to this meditation. We're making the invitation, Yes. or take the meditate on February 9th. On Friday, it's going to be at 9 a.m. So everybody who would like to introduce itself, to know a little bit more, and have meditate and relieve and take this stress out, you are completely free and welcome to come to the Supreme Court here in Jalisco State. So that's the official invitation we already make. Y es la invitación que ya hicimos de manera formal. Sí, además recordar que en 2019 esta meditación que llevamos a cabo en Ciudad Judicial se generó y ha sido reiterada la petición de que se repitan este tipo de eventos, porque son pocas las ocasiones en que tienen posibilidad de estar en contacto con personas como ustedes. Yeah, when we got this meditation on Judicial City on 2019, a lot of people were amazed and they were wondering how can they get this meditation and now we get it back. We had it back on 2024. Yes. A little bit late, but we are still having it. And so, can you tell us about how the benefits, or how can somebody can expect to have in this meditation? Okay. So maybe before we talk about how we can benefit from the meditation, we should say
meditación. that everybody can benefit from the Taoist cultivation. Todos se benefician del taoísmo. Many people, they're afraid because it is also a religion like Buddhism, but it's also a way of cultivation. So we don't need to have the religious aspect of the cultivation to benefit from this. Mucha gente se asusta porque piensan que es únicamente una religión y no necesariamente tenemos que unirnos a la religión, sino tener estos aspectos que nos van a cultivar y que nos van a hacer mejor sin necesidad de entrar en una de estas. Yes, so I apply the principles of Tao into my cultivation or my daily life, and I will have a harmony. I want to create a balance in my life. Y aplico los beneficios del Tao en mi vida y puedo tener una armonía y un balance en mi ser. Yes. So in terms of have a healthy lifestyle or also a healthy body, a healthy mind, when I, for example, have a stressful work, I need to have a very calm environment to benefit, also to rebalance my whole body, my mind, so I, can work more beneficial or, better instead of getting more sick and more stressed. So many people benefit just from the principle of the Taoist meditation, and they apply, when they have a stressed day, they need to calm down and let things go. We want to release these attachments. So when I work, I focus on my work and don't think about other things, because my mind is clear. I can focus on my work, but when I finish my work, I do other activities. So I can just let this go and not keep thinking about my work when I'm at home with my family. So we should also consider Y this. de las cosas que nos ayudan los principios del taoísmo, pues precisamente es tener una sanidad cuerpo y mente. Porque si tenemos un cuerpo sano, también tenemos una mente sana. Y cuando tenemos un ambiente de trabajo muy estresante, no es únicamente que nuestro ambiente sea estresante, sino también ayudarnos a sacar todo ese estrés, a sacar toda esa ansiedad que está dando ese ambiente de trabajo, y no únicamente enfocarnos en eso, sino también tener otros pasatiempos y otras cosas, porque es lo que nos da el Tao. Yeah. Maestro, usted hablaba del monkey, the monkey que todos traemos dentro, y cómo podríamos dominar a the monkey. You were talking about a monkey. Yes. We wonder how can you domine a monkey, and why do you call it like that? What a monkey means? Okay, so we call this the monkey mind, yeah, because a monkey, everybody see the monkey cannot focus, he's always here, there, everywhere, and the mind is like the monkey, yeah. We cannot focus on one thing for a long time. Most of the time we focus for a moment and then we jump to the next, and our mind is very confused. But because we already for so many years live like this, yeah, we're already used to this. So once we start meditating and trying to clear our mind, to think less about unimportant things, of course, it's a step-by-step method. Yeah, we focus on our breathing first, and then when we can focus on one thing and one thing only, yeah, all the other nonsense in our mind, the ideas, whatever is not so important in the moment, they dissolve and disappear step by step, naturally. La mente es como un mono. Hablo que la mente es como un mono que está inquieto, que está de aquí para allá. Y hay veces que, como hemos vivido mucho tiempo en nuestra vida, sí se nos hace normal. Pero con esta técnica de meditación nos puede ayudar a enfocarnos en lo que vale la pena, y todas esas cosas que no importan, esas cosas que están quitando nuestra atención, superfluas, poder hacerlas a un lado y centrarnos en eso importante. Y que aquí lo podemos comparar con lo que es la procrastinación, que te distraes con una cosa, con otra, ya pasa la mosca y ya te distrae, entonces no tenemos esa atención. No fijamos esa atención. A mí me gustó muchísimo esa ocasión en que pudimos platicar y recordarles que pues hicimos esa meditación. Es un momento tan fuerte de energía la que puedes llegar a emanar, que incluso un par de personas se desmayaron en esa ocasión. Uno de sus discípulos cayó desmayado. Incluso toda la ciudad judicial se apagó por la cantidad de energía que estaba emanando esta meditación y el maestro. Yeah. He's saying that for a long time in 2019, when we got this event, we had this meditation on Judicial City,
where we experience a lot of things. We experience that the light were breaking out, the people were falling down. So there's like a lot of energy. This sounds strong, and I might think there's because we have a lot of things inside, and we sometimes don't believe like that. So what can somebody expect in one of your meditations? Okay, so you told us already. Yeah, let me tell you a little bit of experience I have. So everybody has a lot of package from their life, you know, a lot of stress, maybe work, you know, a lot of things on our shoulders. So sometimes it's family, sometimes it's work issues, but we pull everything or we take everything in. But when you touch the moment, when you free in the meditation, everything outside is dissolved. Only you focus on yourself. Sometimes people start getting very emotional, crying, you know, let all the bad emotions go out. That's what cleans people on an emotional level. Everything is energy, also the emotions, yeah? Happiness, anger, sadness, grief. Everything is just inside the heart. And people eat, but when they meditate and everything gets calm, things might very surely go out in order to purify, to clean your bad energy. ¿Qué es lo que puede una persona esperar en una de las meditaciones? Bueno, constantemente hablando de sus experiencias, pues cargamos con muchas cosas, traemos mucho estrés, miedos, ansiedades. En el momento en que tocan ese punto preciso, pues es cuando sacan todo ese estrés, cuando sacan todo eso que traes cargado, y mucha gente lo llega a manifestar con mucho llanto, una manera emocional, porque limpia todo ese nivel, entonces por eso se puede experimentar esas cosas. Mr. Patrick, I was wondering, the first time I met, this is the first time we met each other, and this is a more personal question. What taking, or what decision get in your mind in order to have this lifestyle? Because normally, well, we don't think about this spirituality, we don't think sometimes about that, we always have to be on the word, we want to prove to the word something, but you were a different case. So why is that? You mean my background? Yeah, my history? Why made you take that decision? Yeah. When I was a teenager, when I was very young, I also have a lot of problems. I'm not so healthy, I have allergies, and you know, so my mother tried to find a good and healthy way to make me feel healthy again. So she found a Chinese doctor, and they suggest also to start meditating when I'm 4 years old. So when I'm 4 years old, I start meditating and practice and become very healthy. And also because I have a lot of stress as a child, everything became very good and harmonized in my life. So later on, when I'm a teenager, I get more interested in Chinese philosophy, martial arts, and start reading the Tao Te Ching, Taoist philosophy, and then at one point I just decide I want to become a real Taoist master, to spread Taoism in the West. So I decide to leave my home environment to find a master to teach me, and then after I finish learning, I want to go back and teach others. But it's a long journey, and I now at the point where I can see the benefits from all the years of hard work. Now a lot of students, they can also start learning, and I think it's very beautiful to see. Oh, that's amazing. Le pregunté a Maestro Patrick de qué fue lo que lo llevó a tener este estilo de vida, y ahorita nos respondió de que él desde muy chico, él estaba muy enfermo, tenía enfermedades. Desde los 4 años le recomendaron empezar a meditar, y él empezó a conocer temas de la meditación y a ponerse mejor después del tiempo, y de ahí es donde empezó su gusto, donde conoció más de la filosofía del Tao, donde se fue hasta China a conocer y regresar a compartir ese mensaje. Desde Alemania. Desde Alemania a conocer y regresar a compartir ese mensaje. Bien. Maestro, ¿qué consejos nos da para obtener un estado de meditación? Hay personas que no sabemos, está en respirar
o cómo hacer para poder lograr una meditación. Master, what kind of advices can you give us in order to correctly meditate? Yes. Is it in the breathe? Is Yes. it in the way we concentrate? What can you do? Okay, so if you start meditating, you don't need to meditate 1 hour. 15 minutes is absolutely enough, because if you take too long, your mind will be distracted very easily. Para So iniciar 15 minutos está bien, 1 hora es mucho y se puede distraer muy fácilmente. in order to benefit, make it shorter but more intense. Hazlo más corto pero más intenso. Which means you have, let's say, 15 minutes, and at the beginning you start, first of all, turn off the phone, no interruptions, a calm environment, so you don't feel you have anything to do. Un ambiente calmado, el celular apagado, para que sientas que no tienes nada que hacer. So you sit down on a chair or on the floor, on the bed, you feel comfortable. Te sientas en la cama, en el piso, la idea es sentirse Yeah. cómodo. Some people like to cross the leg or sit like this. The most important is you must feel comfortable. Lo más confortable. Because a lot of people, they think they need to so straight and then they feel tense. Yeah. So many people, they think, oh, they need to follow the right posture, but on the other side, they are too fixed on this one thing. Need to relax. This is the most important rule. Need to feel comfortable. Lo más importante es sentirse cómodo, la posición que guste, pero estar cómodo. So some people like to stand, some people like to sit, some people like to lie down. That's all okay. Yeah. Then you should concentrate on the breathing. Tuna, inhale and exhale should be very smooth and calm. And sometimes it takes a moment for you to calm down. The heartbeat will be slower and you can really relax and slowly breathing. Concentrarse en la respiración, en inhalar y exhalar. Hay veces que el corazón va a tardar en encontrar su ritmo normal, pero hay que concentrarse en inhalar Yes. y en exhalar. So at the beginning we only focus on inhale, follow the air, and then after a moment we exhale and follow the air back. Nos centramos en inhalar, seguir el aire, y luego exhalar y seguir el aire hacia donde va. This is basically already the first step to lock the monkey. Yeah? Es el primer paso para poder atrapar al mono. Dominar el mono. Because we focus our mind on the breathing, so we follow the air. The air goes in the nose to the lung, fill the lung, and then when it goes out, we follow it back. So we focus on the breathing. Nos centramos en la respiración, que entre y esté entrado por nuestra tráquea, por nuestro pulmón, y salir, sentir cómo sale, centrarnos en cómo entra y cómo sale esa respiración. And that's already a very good stage everybody can reach. So when you have 10-15 minutes and you can only focus on the breathing, yeah, you don't want to force, not like, No. yeah, need to relax, yeah, smooth, like the little water, yeah, always flowing without interruption. Y tiene que ser un ritmo como agua, tiene que ser algo fluido, y por esos 15 minutos concentrarnos en la respiración. So if I calm down, I inhale over 30 seconds. I exhale 30 seconds. So one breath for me, 1 more minute, 1 minute plus. So I really calm down and my heartbeat very slow. So I can relax and let all the tension go. Because when you can relax the body, all the muscles soft, all the tension can go. The pain, headache, maybe muscle or pain, stomach is released. So when we relax, the body gets soft, the blood can flow, everything can start healing and recovering. Y es importante porque cuando nos relajamos, los músculos empiezan a relajar, a tranquilizar, la sangre empieza a fluir y en ese momento es donde empezamos a sanar. Bien, pues ya saben que tenemos 15 minutos para llegar a un estado más o menos, no todo el mundo lo puede lograr a lo mejor a la primera ocasión, pero si lo siguen de manera constante, llegarán a esa paz y a ese equilibrio y esa estabilidad de la que tanto nos ha hablado el maestro. Otra cosa, alimentación. ¿Cómo nos tendríamos que alimentar? Yo sé que usted cultiva su propio té.
Another interesting is how will we have to eat. We already know that you grow your own food, but how should be the eating for somebody? Okay, I'm just mentioned already the balance, the harmony. Of course, if somebody likes to eat meat, I will never say, oh, you should not eat meat to be a Taoist or practice Taoism. No, it's important over the time of your cultivation. When you start meditating, your body gets more sensitive. So you can listen to your body and your body will tell you what you need. The best diet is a healthy diet with a lot of vegetables, vitamins, because you want to treat your body as good as possible. When you eat poison, when you eat bad food, your body will feel not very energetic, very low energy, tired. But if you eat fresh food, have a healthy diet, regular changing of the food, for example, fruit, vegetables, meat, grains, everything, a healthy and round, a complete diet, not only sugar and fast food, but also vegetables, fruits, a lot of water to clean the body in order to purify. That makes a good vessel. The body is just like a vessel for the spirit, like a bowl of meat, where I pour my pure water inside, something like this. El maestro nos habla sobre una alimentación que no tiene que ser estrictamente vegetariana, no te va a tachar si comes carne como que no vas a ser taoísta o no, sino simplemente entre más meditemos nuestro cuerpo nos va a empezar a hablar qué es lo que necesitamos. Él recomienda muchos vegetales, muchas vitaminas, mucha agua, mucha fruta, porque cuando comemos poison, cuando comemos veneno o basura o comida chatarra, nuestro cuerpo se empieza a sentir lento. Entonces, cuando nos alimentamos de cosas que están llenas, ricas en alimentos, nos sentimos más ágiles, más rápidos. Pero esto también nos lo va a dar la meditación y habla de una armonía y un balance en nuestra vida. Ni mucho ni poco de todo. Bien, pues yo quisiera seguir platicando sobre esto, pero bueno, me quedé con la bebida del té, el beber té todo el tiempo, porque eso purifica muchísimas cosas en nuestro cuerpo. And also, what's important of drinking tea? Because you told us that we can drink water, but it's something different with the tea, some tea you would recommend. Okay, so tea is what Taoists drink on a daily basis, basically, because the tea is refreshing, also give us a lot of energy. Also from ancient time, the Taoists start growing their own tea, so they have a lot of tea to use, also to sell, because then they can also buy other things for themselves. For example, sometimes need to have items for the temple and such. But in order to have a good meditation, of course, on a higher level, you meditate a few hours. But then the body seems to be also very tired, very sleepy, and then most Taoists or priests or monks, they drink green tea to get refreshed instead of coffee, because the coffee, makes the heart goes faster. It affects the heart and blood system, but the tea affects the nervous system. So in order to, he wants to have a coffee from time to time. It's also to make you happy. But if you drink too much coffee, some people, they get very nervous. So if you drink a lot of tea, it's just the opposite. You will get more relaxed. Sí, claro. Yes. Así es. ¿Y qué es el té? El té para el monje taoísta o para el sacerdote taoísta es la bebida principal. Normalmente él dice que muchos monjes toman un té verde y después de una meditación, pues el cuerpo tiene sueño, está reacio, y a la hora de tener ese té regresa esa energía. ¿Por qué? Porque se va centrado al sistema nervioso, y no a diferencia del café, que aceleraría el corazón, aceleraría la sangre de nuestro interior, porque pues sería algo que aceleraría nuestro ser. Pero tampoco está en contra del café, sino que sí se puede tomar, pero no con misma comparación con el té, y es algo que pues se puede ayudar también en la meditación para tener una mayor energía. Bien,
Pues quisiéramos seguir platicando mucho más, pero el tiempo se acabó y lo que quiero es invitarlos a todos ustedes a que se involucren y conozcan mucho más este viernes en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia en punto de las 9 de la mañana. Estaremos con el maestro Patrick Liu y con todos los compañeros que lo acompañan. Sacerdote taoísta que está acompañándonos, es el maestro con todos sus discípulos, para dar a conocer estas meditaciones y estas cuestiones que nos pueden ayudar, sobre todo, a mejorar nuestra calidad de vida. Así que muchísimas gracias. No sé, maestro, si quiera dar algunas palabras finales. You would like to say our final words? Yes. Yeah. So I would like also address everyone who watched this to join us on Friday to get the introduction about the Taoist meditation and also get more information about what Taoist practices and what Taoists practice. I welcome everyone. Entonces, junto a la invitación, están todos invitados a tener esta meditación el viernes 9 de febrero a las 9 de la mañana. Y extiende esta invitación. Mr. Patrick, we really appreciate your time here. Thank By you. the name of our president, Dr. Daniel Espinosa Vicona, we really thankful and appreciate having you here. And por favor, continúen siguiéndonos y viendo nuestras transmisiones en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify y en Facebook Live. Y sintonícenos para la siguiente cápsula. Muchas gracias, buen día. Thank you. Muchas gracias.